Hello and welcome to our English class. Jàngal ma anglais ci wolof. Asalaamaaleykum dal leen ak jàmm benn yoon ci cours anglais ici jàngal ma anglais bi ci wolof. Ñi dem ci leçon yi. Someone is waiting for you in the living room. Someone is waiting for you in the living room. Someone is waiting for you in the living room. Loolu lu muy tekki mooy am na ku lay xaar ci salle bi. Am na ku lay xaar ci salle bi wala ci salon bi. Someone is waiting for you in the living room. Beneen bu ci tegu, a man or a woman. A man or a woman. A man or a woman. Dana ko am na ku lay xaar mu ne ko góor wala jigéen. A man or a woman. A man or a woman. Mu ne ko is a tall man. Do you know who he is? It's a tall man. A tall man. Do you know who he is? Mu ne ko ku njool la. Waaw ku góor ku njool la ndax xam nga kan la? Ku góor ku njool ndax xam nga kan la? Mu ne ko no, but as you said I recognize him. No, but as you say I recognize him. Mu ne ko déedéet waaye nu nga waxee xam naa ko. Xam nga dana ko ku njool la. No, but as you said I recognize him. No, but as you say I recognize him. Mu ñëw beneen question. Didn't you lock the door? Didn't you lock the door? Didn't you lock the door? Xanaa tëjoo woon buntu bi? Xanaa tëjoo woon buntu bi? Didn't you lock the door? Didn't you lock the door? Mu ñëw na ko I lost my keys, that's why I didn't lock it. I lost my keys, that's why I didn't lock it. Sama caabi moo réer moo tax tëjuma ko woon. Waaw sama caabi moo réer wala moo réeroon moo tax tëjuma ko woon. To lock moom mooy nga tëj ko ak caabi. Lock waaw danga koy tëj ak caabi. Loolu la ñuy wax to lock. Lost moom mooy réer. I lost my keys ou bien I lost my phone bu la neexee sama téléphone bi daf ma réer. I am lost dama réer. Beneen, before you open the door to anyone, ask his name. Before you open the door to anyone, ask his name. Loolu buñ ko waxee moom mooy tekki lii. Njëkk ngay ubbi buntu bi, njëkk ngay ubbil kenn laajteel turam. Waaw buntu bi bay nga koy ubbi laajteel kan mooy fëgg wala kan mooy soni. Before you open the door to anyone, ask his name. Ask his name. Before moom mooy njëkk. Before moom mooy njëkk. Beneen, to be sick. To be sick. Am nañ ci mi ci peggam bi disease, amaan nañ sickness ak illness. Yooyu yëpp feebar lay signifier. Donc to be sick moom mooy verbe bi expression bi. Donc par exemple I am sick la ñuy wax mooy dama feebar. She is sick dafa feebar. Disease, sickness, illness yooyu tamit feebar lay signifier. Example, he was sick last year. He was sick since last year. He was sick since last year. Mu ne depuis daaw la feebar maanaam daaw ba léegi mi ngi feebar. Waaw depuis daaw la feebar. He was sick since last year. Beneen, he is a person who has personality. He is a person who has personality. He is a person who has personality. Moom nit ko am fayda la. Loolu lay signifier moom nit ko am fayda la. He is a person who has personality. Wala he is a person who has respect. Beneen bi, you should make this discussion worthwhile or important. You should make this discussion worthwhile or important. You should make this discussion worthwhile or important. Loolu lu muy tekki mooy dangeen a war a faydaal wax ji maanaam wax ji dangeen ko war a jox gëdd jox ko fayda. You should make this discussion worthwhile or important. Worthwhile moom mooy lu am solo dangeen ka war a faydaal. You should make this discussion worthwhile or important.
beneen she should meet us at the car park. She should meet us at the car park. She should meet us la moom at the car park maanaam lu muy tekki mooy mi ngi ñu war a fekk ci garage waaw to meet moom mooy dajee rek. We witnessed the fight. We witnessed the fight. We witnessed the fight. We witnessed the fight moom mooy ñoo fekkee xeex bi ñun ñoo ko fekkee. mun naa wax donc I witnessed the fight man maa ko fekkee maa fekkee xeex bi. I witnessed it man maa ko fekkee. beneen expression the child wants to be a liar. The child wants to be a liar. The child wants to be a liar. xale bi dafa bëgg nekk fenkat. Oh, this child wants to be a liar. You want to be a liar? danga bëgg nekk fenkat. Fatou is a great dancer. Fatou is a great dancer. Fatou is a great dancer. Fatou feccikat bu mag la. Fatou is a great dancer. I am not a great dancer. duma feccikat bu mag. Anywhere you go, I am at your side. Anywhere you go, I am at your side. wala nga ne ko anywhere you go, I am in your side. mu ne ko fépp foo dem maa ngi sa boor maanaam maa ngi sa côté. Anywhere you go, I am at your side. Anywhere you go, I follow you. foo dem ma topp la. beneen I am taking a rest under the tree. I am taking a rest under the tree. I am taking a rest under the tree. maa ngi feexlu ci ron garab gi. waaw I am taking a rest under the tree. maa ngi feexlu ci ron garab bi. beneen I don't know how to swim. I don't know how to swim. I don't know how to swim. xamuma nu ñuy feeyee. I don't know how to swim mooy tekki xamuma nu ñuy feeyee. She doesn't know how to swim moom xamul nu ñuy feeyee. beneen do you know his parents? Do you know his parents? Do you know his parents? loolu mooy ndax xam nga ay waajuram. Do you know his parents? Do you know his parents? ndax xam nga ay waajuram. beneen where do you know them? 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 foo leen xamee. Where do you know them? Where do you know them? foo leen xamee. Where do you know me? foo ma xamee. Where do you know me? beneen ba tey question la. Where does she know you? 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 kii fan la xamee. Where does she know you? Where does she know you? She knows me at the school. She knows me at the school. She knows me at the school. li muy tekki mooy ci jàngu ba la ma xamee maanaam ci école ba la ma xamee. She knows me at the school. She knows me at the market. ci marché bi la ma xamee. She is my workmate. She is my workmate. She is my workmate. She is my workmate. maanaam ñoo bokk di liggéey. She is my workmate. I don't know where she lives. I don't know where she lives. I don't know where she lives. Oh no, I don't know where she lives. déedéet xamuma fu mu dëkk. I don't know where you live. xamuma foo dëkk. Okay guys, thank you for listening to me. Thank you also for watching the videos. Again, don't forget to subscribe for those who haven't yet subscribed in this channel in order to learn English. Okay guys, see you in